Please be seated. Mnaweza keti. It's great to be with you today. Ni ajabu kuwa pamoja nanyi siku ya leo. I think you don't really need me here. Nadhani hamnihitaji sana mahali hapa. You've already heard the message. Tayari mmeusikia ujumbe from my two brothers. kutoka kwa ndugu zangu wawili. What I say will just add some detail. Kile ambacho nitasema nitaongeza vipengele fulani juu yake. But they've already shared the message with you. Lakini tayari ujumbe wameushiriki pamoja na. So I will be speaking in more detail. Kwa hivyo nitakuwa nikiuzungumza zaidi. So you may want to make some notes. Kama ungelipenda kuna kidi chini. First of all, just to introduce myself. Kwanza mimi kujitambulisha. My name is David Munby. Jina langu naitwa Daudi Munby. For the first 50 years of my life, kwa miaka 50 ya kwanza katika maisha yangu, my name was not David. Jina langu hayakuwa Daudi. It was Philip. Alikuwa anaitwa Filipo. I'll tell you about that later. Nitawaambia kuhusu hayo hapo baadaye. I was brought up in the Methodist Church. Nilikuzwa katika kanisa la Kimethodist in the north of England. Katika kule kaskazini ya Uingereza. I got saved. Niliokoka when I was age 13. Wakati nilipokuwa na miaka 13. In the Assemblies of God Church. Katika kanisa na nikaanza kwenda kanisani. I felt God calling me to preach. Nikahisi kwamba Mungu ananiita nihubiri. To be a full-time minister. Niwe mtuma wa wakati wote. I went to university. Nikaenda katika chuo kikuu. And there I started going to an evangelical Anglican church. Nikaanza kwenda katika kanisa la kievangelisti la Kianglikana. When I was age 21, nilipokuwa na miaka 21, I went to the United States. Nilienda kule Amerika for a holiday. Kwa sababu ya holiday. There I was baptized in the Holy Spirit. Na kule nikabatizwa na Roho Mtakatifu. And given the gift of tongues. Nikapewa kipawa cha kunena kwa ndimi. When I came back home, niliporejea nyumbani, I started going to a charismatic evangelical Anglican church. Nikaanza kuenda katika kanisa la charismatic ya evangelisti ambacho ni Anglican. And felt God was calling me to be an Anglican minister. Na nikahisi kama Mungu alikuwa ananiita niwe mhudumu wa Kianglikana. So I joined the Anglican church when I was 23. Kwa hivyo niliungana na kanisa la Anglikana nilipokuwa na miaka 23. And I became an Anglican pastor when I was 26. Na nikafanyika mchungaji wa Kianglikana nikiwa na miaka 26. I spent 10 years ministering in London, the capital of UK. Kwa miaka 10 nilikuwa nikifanya kazi katika England kule. The last 21 years, miaka 21 iliyopita, I've been pastoring a church in a place called Barnsley. Nimekuwa nikichunga kanisa katika sehemu ambayo inaitwa Barnsley. An Anglican church. Kanisa la Kianglikana. But also seeking to bring together pastors of all the different churches. Na pia nikitafuta kuleta pamoja wachungaji wa makanisa haya yote. In 1982, mwaka wa 82, I first came to Kenya. Nilikuja hapa Kenya mara ya kwanza. And felt God was calling me to somehow be involved with Kenya. Na nikahisi kama Mungu alikuwa ananiita kwamba nihusike na Kenya. My next visit was in 1993. Niliporudi tena mara hapa ilikuwa mwaka wa 93. When I came to this area as part of a renewal team, spiritual renewal team. Na nikakuja katika sehemu hii katika sehemu ya uwisho mpya wa kiroho na kikundi hicho. Since then I've led 3 spiritual renewal teams in this area. Tangu hapo nimekuja na vikundi vitatu vya uwisho wa Kikristo. Mainly ministering with the Anglicans. Wengine wakihudumu na kanisa la Kianglikana. Seeking to spread spiritual renewal in the ACK. Na kitafuta kuleta uwisho wa kiroho katika kanisa la Kianglikana. In 2002, na mwaka wa 2002, I attended a prayer conference in Kampala, Uganda. Nilikwenda katika kongamano la maombi kule Uganda, Kampala, called Africamp, ambayo inaitwa Africamp. This is the shirt I got from there. Na hii ni vazi ambalo nilipewa kule, inaitwa Africamp. While I was there, God spoke to me. Na nilipokuwa kule Mungu alinizungumzia. He said, I'm giving you a new name. Akasema ninakupa jina mpya. David. Daudi. You will be a worshipper, utakuwa mwabudu, a warrior, mwanajeshi, and a king. utakuwa mfalme. So when I went home to UK, nilipoenda nyumbani Uingereza, I changed my name from Philip to David. Nilibadilisha majina yangu kutoka Filipo nikaitwa Daudi. In 2004, mwaka wa 2004, when I was in Bungoma, nilipokuwa Bungoma, Bishop Wabukala
askofu wa Bukala made me a canon of Bungoma. alinifanya canon wa Bungoma. But 2 or 3 years ago, Miaka miwili mitatu iliyopita I met an English apostle to Africa nilikutana na mtuma Mwingereza kuja hapa Afrika called Howard Barnes, ambaye anaitwa Howard Barnes, who ran a ministry called Body and Bride. ambaye ana huduma ambao unaitwa Body and Bride. And we found God was knitting our hearts together. Na tukapata Mungu alikuwa akishona mioyo yetu pamoja. So in 2008, Na kwa hivyo mwaka wa 2008, Howard and I came twice to Bungoma Howard nami tulikuja mara mbili Bungoma to run conferences for Body and Bride, kukuwa na kongamano la Body and Bride, bringing together all the churches. tukileta pamoja viongozi wa makanisa. And 2008 was a very difficult year in Kenya. Mwaka wa 2008 ulikuwa ni mwaka mgumu sana kwa sababu ya Kenya. But the problems are still under the surface, aren't they? Na shida bado ziko chini katika sakafu zinajaribu kutengenezwa. So I want this morning Hivyo ningelipenda asubuhi ya leo to give us a bigger picture. kujaribu kuleta sura kubwa. We've already looked at the scriptures. Tayari tumeona maandiko. I want us to think beyond Bungoma, Na ningelipenda tuwaze zaidi na Bungoma, beyond Kenya, zaidi ya Kenya and to the whole of Africa. na Afrika kwa ujumla. I want us to think about the church in Africa, Ningelipenda tuwaze kuhusu kanisa Afrika, yesterday and today. jana na leo. As I've studied about the church in Africa, Nilipokuwa nikifanya research kuhusu kanisa la Afrika, I realized that the church in Africa was flourishing nilikuja nikagundua kwamba kanisa la Afrika lilikuwa linanawiri long before it was flourishing in the UK. kabla ya kanisa kuanza kule Uingereza. That Christianity is not a Western religion Kwamba Ukristo sio dini ya ng'ambo or a white man's religion. ama dini ya mzungu. As you may know, the first African Christians appear in the New Testament. Kama unavyojua kwamba Mkristo Mwafrika alionekana katika Agano Jipya. It was Simon, an African from Cyrene, Ilikuwa ni Simeoni Mwafrika kutoka Sirini who carried Jesus' cross to Calvary. ambaye alibeba msalaba wa Yesu kuelekea Kalvari. On the day of Pentecost, Siku ya Pentekoste there were people from Egypt kulikuwa na watu kutoka Misri and Libya near Cyrene na Libya karibu na Sirini who were converted to Christ. ambao waligeuzwa kuwa Wakristo Took the gospel back to North na Africa. wakabeba injili wakarejea nayo kwa Afrika. While the Ethiopian eunuch, Na Muethiopia Myunani who was converted through Philip's ministry, ambaye alibadilishwa kupitia katika huduma wa took the Filipo, gospel back to his queen Candace. alibeba ujumbe wake akarudishia malikia wake Kendesi. And Ethiopia became one of the two great Christian kingdoms of the Na ancient world. Ethiopia ikafanyika falme mbili kubwa sana ya Ukristo. While North Africa produced one of the greatest theologians in the history of the church, Na Afrika Kaskazini ikaleta watheolojia wengi katika historia ya kanisa. St. Augustine of Hippo, Saint Augustine wa Hippo, not to be confused with St. Augustine of Canterbury, sio kuchanganyikiwa na Saint Augustine wa Canterbury who brought the gospel to the UK. ambaye alileta injili kule Uingereza. What we now call Libya and Tunisia Kile ambacho tunaita siku ya leo Libya na Tunisia, was then called the Roman province of Africa. hapo awali ilikuwa ikiitwa province ya Kirumi ya Afrika.